They're in, and I make it known. Roger. Copy, Iwo Jima. Iwo Jima, copy. The crew there saying they're in very good shape. You're ready for position. Recovery is taking back up position on it. The retrieval operation beginning there in less than 1 minute from now. Stand by for the Swim helicopter wing going into its first position to drop the swimmers. Swim 2 is in recovery. You're cleared to deploy one swimmer at the sea anchor. Swim 2, Roger. Here goes the first swimmer to put in the sea anchor. তো আমি যে সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি মিসিসিপি, এখানে অ্যাপোলো 13 এপ্রিল 1970 সালে চাঁদের অভিযানে যে প্রথম পৃথিবীতে ল্যান্ডিং হয় সেটা হচ্ছে এই সাগরে। এই সাগর চাঁদ থেকে প্রথম মানুষ পৃথিবীতে অবতরণ করে। এটা একটি হিস্ট্রিক্যাল ব্রিফ এখানে দেওয়া আছে, আর এটা একটি ইতিহাসের সাক্ষী এই সাগরটা। My name is Tim. I'm just swimming in the water over here, so it feels good. The water's warm, which is nice. So it's good. I was just over there about like 30 yards out. I don't know, something like that, but it feels good. তো এইখানে যে স্পিড বোটগুলো আছে সেগুলো হলো ডিপ সাগরে যায়, রেন দেয়। আর আমি এখন বসছি সাগরের পাড়ে। এখানে একটা ব্রিজ ছিল, এটা এখানে গেলে আপনার নীল সাগরটা দেখা যেত ভালো, বাট এখানে এসে দেখি এটা ভেঙে গেছে। সো ওইখানে যেতে পারলাম না, আর আমি সাঁতারটা জানি না, তাই